Kära tittare, välkomna till Tro och under, ett program om mediemission. Efter ett kort uppehåll är vi nu tillbaka på kanal 10. Vi kommer regelbundet att bjuda på riktigt hett stoff från missionsfälten. Det är berättelser som både berör och engagerar. Och i studion idag har jag vår verksamhetsledare Hanno Haukka, som allt sedan kriget bröt ut i Ukraina har varit där vecka efter vecka. Och under två år. Under 2 år, ja. Programmet idag kommer att visa hur situationen är där idag. With some people. 4, 5, 6, 1. Hanno, du var där. Kan du berätta? Vad var det som hände? So, yes, we were in the northern Kharkiv region, northern border of Ukraine against Russia. And what we just saw was an evacuation taking place. This was just a little bit of a break. They were having maybe a cup of tea or something. They were evacuating 10,000 Ukrainian mothers, children, and elderly people from the city of Vovchansk. And they had evacuated most of them, but there were still about 1,000, maybe 2,000 left, when suddenly the Russians opened fire, and they fired rockets into that area. And as far as we know, into the crowd? Yeah, into the area where, yes, many people died and many were injured. Fortunately, the chaplains and the policemen that we saw in this video, they were not injured, but the evacuation continued after the attack. Really? Den andra inserten som vi ska prata om här idag, den kommer att handla om en fikapaus och en liten... Det handlar också om en liten solskenshistoria. Ja. Om en hemlös hund som ska komma hem till er. By the way, that was the first day of my last trip. That was about 1 week ago. Right. So the first day, the first morning, before we left so-called civilization, and we went into the war zone, we stopped by a gas station. Right. Let's see the insert. Так, начинается наше путешествие. Мы едем в место Оріхів. Вот, під Оріхів, да, город-герой. Місто Оріхів. Да, сьогодні з нами Ханна Хауки. Вітаємо із самої Фінляндії, да? Из самих Хельсинки, с холодных Хельсинки. Кстати, Ханна Хауки вчера усыновил собаку из Харьковской области, с подместа Вильнянска, забирая ее к себе в Хельсинки. Я завидую этой собаке, этой овчарке. Как ей будет классно. Нормально. Det är ju lite speciellt att mitt i det här fruktansvärda allvaret och i den här enorma katastrofen som sker så finns det också de här små glada berättelserna. Visst, ja. Kan du berätta lite om vad som hände? Hunden är på väg till Finland. The dog is on its way to Finland. And the dog comes from the war zone where the evacuations were taking place. It comes from the Vovchansk area. Vovchansk is a city. We understand that the dog was part of a family. As far as we know, the family is dead. And the dog, his name is Baron, by the way, came into the Ukrainian side to mix with the Ukrainian soldiers. And the soldiers took the dog in, and they sent out a message on X, the social media platform X, and they said, we have a very beautiful German Shepherd dog that we have found, very, very well behaved. This dog needs a very good home. Is anyone interested? And so my wife Laura, she saw the advertisement from the military, Ukrainian military. She said, we need to rescue that dog.
And so now, many weeks later, that dog is now coming. Så Baron är på väg till sitt nya hem. Ja, han är på väg, ja. Hemma till er. Ja, till Sibbo. Till Sibbo där ni bor. Det är inte så kaukana. Det är inte så långt. Det är inte så långt från ditt hus. Nej, det är sant. Ja. Ja, men det är så här livet är. Ni är riktiga hundälskare. Ja, ni har haft hundar tidigare, tror jag, från Ryssland eller också? Ja, det var från Ukraina. Var det också från Ukraina? Ja, just. Okej. Nej, men vi ska inte stanna där, men vi gratulerar till tillökningen i familjen. Tackar. Och hoppas att Baron ska få det bra hemma hos er. Ja, vi tackar och tror det går bra. Nu ska vi titta lite mera på vad det är, hur livet går i krigszonerna. Vi ska titta på den tredje inserten. Ja. Katsomaan, mitä kaikkia hyvää täällä voisi sitten olla tarjolla ja mitä voisi ostaa. Tässä on vesimelonia, tomaattia, vähän leipää, munia. Уже закрываетесь, да? Да. Tässä on vähän makkaraa, voin tänne myös. Ja virvokkeita. Почем фисташки? 800. А скажите, вы сколько времени вы проживаете в Орехове? Весь час. А? Весь час мы проживаем. Это все у вас, скажите? Да, это у нас. Ну, а скажите, вот за последние дни более спокойно или шумно, или как? Не, неспокойно, шумно. Шумно. Да. А сегодня как? Та сьогодні так, більш-менш. Бомби были? Ну, як вам сказати, з того краю були зранку, да. а сюди ні. No. А сюди в город ні. De här bilderna är tagna alldeles där i krigszonen. Det är ju ganska ofattbart att tänka sig att människor bor kvar där så pass nära. Och de här kvinnorna som vi möter här på bilderna lever ju där mitt där det är som hetast. Yeah, for sure. I mean, many people have already gone. They have fled from this eastern part, which is the Ukraine, which is the war zone. Yeah, of course. They have gone into the Kiev area. Maybe 1 million people have come into the Kiev area from the east, but also into the western part of Ukraine, Lviv and Ternopil and the Karpat Mountains. But there are many still living in the war zone, at least if you count the cities of Kharkov, Dnipro, Zaporozhye, Kherson. They are the war zone. You still have millions of people living there. But in the villages, in the small towns, where most of the destruction has taken place, Russia has totally destroyed the towns. And even so, in those places, you will find maybe a handful of people, maybe 10, maybe 20 people, maybe 30, living in the bomb shelters and in the basements of buildings. And so our job, together with the chaplains, the military chaplains, we go to visit these people. We bring them medical supplies. We bring them food, water, clothing, even wood-burning stoves. And it's very necessary to bring these supplies to these people because they will not leave. They won't go away. They said, where will I go? This is my home. I don't know. I don't have relatives. I don't have friends living anywhere else. There's no place for me to go. And even if I go into Poland or to Finland or to Sweden, I don't know what will happen after the war. Yeah, exactly. Do I stay there? I want to go back home. There are not many options. No. There are many people that are ready. And unfortunately, those who want to go back home, when they have an illusion, they have a dream, I will go back home. But when they come back to the village, that dream is shattered. It is broken into many pieces. They see that there's nothing left. There is no home. There is no town, no place. Right. We will later on look at the military pastors because they seem to have a very important role to very important to comfort
Absolutely. And give some hope for this kind of people staying there in the very front. Absolutely, because it's not only the people, it's also the soldiers. They need to be ministered to. The war, the war, the bombs and the shells and the explosions, they can rip your body apart. But there is another dimension. Yeah. The war, it inflicts wounds into your soul, into your mind, and into your soul. And that's where the chaplains come in. They want to bring encouragement. They want to bring healing. They want to somehow to support the military as they fight for the freedom of the country of Ukraine. Yeah, it's very touching to see it. Följande insert, den är från en stad som heter Orhiv, som i stort sett är övergiven idag. Och där kommer vi också att se en glimt av vår vän Gennady Mohnenko som vi samarbetar mycket med. Och han kommer också att berätta om hur man just i den här staden kunde rädda massor med människor i krigets start. After the invasion in the springtime of 2022, I was there with them. We went into the town of Orhiv, and we evacuated in that one trip over 100 people. And while we were there was a military officer who ran out onto the street from somewhere, and he said to us, I mean, there's 100 people around you. I mean, we're trying to get people, rush them into the buses and into the cars. And he said, why are you still here? The Russians have opened fire with their artillery. They're shooting this way. You have to leave immediately. Get these people onto the cars, onto the buses, and go now. Wow. And so it was a panic situation. And then the military officer said, one shell has already landed behind that building. The next one could be here. Go. Really? Go. Wow. So it was, and Gennady and his people have evacuated, I think it was up to 3,000 people from Orhiv alone. Oh. One city. And you were involved in that evacuation? We were involved in that. We financed every car, all the diesel fuel, the gasoline for every car every day. We were financing that to keep them moving, keep them going. Vi ska titta på några bilder just från den här staden som just nu är övergiven. Oli syksyä 2022, kun tässä kaupungintalon edessä me seisoimme ja tässä oli noin 100 ihmistä valmiina evakuointia varten. Meillä oli, oliko se 8 autoa, jotka tulivat, pikkubusseja useampia, ja korjattiin täältä noin 100 ihmistä tästä kaupungista. Oli pieniä lapsia, oli äitiä, oli myöskin vanhempia ihmisiä, jotka seisoivat tässä. Ja täältä sitten heidät johdettiin näihin odottaviin autoihin. Silloin tämän kaupungin talon kohdalla ei ollut minkäänlaista vauriota eikä narvua, vaan se oli täysin ehjä. Nyt kun seisomme tässä, niin huomaamme, että tämä kaupungin talo on kyllä ammuttu aika lailla hajalle. Ja tuolla on myöskin ylimmät kerrokset on nyt peitetty tuommoisella kankaalla, mutta siellä ei ole mitään muuta kuin siis on romua. Samalla tavalla täällä. Sama juttu tässä näin. Eli nyt on hiljasta. Kaupunki on periaatteessa tyhjennetty asukkaissa. Täällä on ihan pieni jäännös, joka pystyy enää täällä asumaan, eivätkä halua lähteä pois. Olen Orjehovan kylän lähellä, paikassa, jossa me laulamme sotilaille. Ja samalla tässä kuuluu ääniä tulituksesta. Tarkoittaa, että täältä käsin lähtee tulitusta Venäjän armeijan suuntaan. Mutta ei ole kuulunut paljon vastatuulta, eli tarkoittaa, että kyllä tämä Orjehovan kylä, joka on ollut kiivaitten taisteluiden tantereena, niin tällä hetkellä ei tänne kyllä juuri Venäjän tulitus ole kuulunut ja on ollut aika rauhallista, mutta sen sijaan täältä kyllä lähtee siihen suuntaan aika isojakin ammuksia. Här såg vi en liten glimt av de här militärpastorernas uppbyggelsestund när de sjunger och ber tillsammans. Det är deras egen bunker som vi var inne i. Och det här är ju inte någonting vi hör i nyheterna om de här
de här många pastorerna som nu är engagerade i att vårda människors själar i en fruktansvärd kris. Kan du berätta lite mer om de här militärpastorernas arbete? Well, first of all, let me say that when the war started, there was a massive exodus from Ukraine into the West. They say that there was a total of 14 million Ukrainians, of which 8 million went into eastern or western Ukraine, and was it 6 to 7 million went into Western Europe and into Scandinavia, Canada also, but also Finland. At the same time, the churches also were totally shut down. When the Russians attacked in the very first weeks, almost every church had to stop their normal services, Sunday services. Everything changed overnight almost. I mean, suddenly they were under attack everywhere by Russian rockets and missiles. And many pastors took their children and their wives, and they also went. Fortunately, many stayed. And so these same pastors, assistant pastors and, music leaders, young people's leaders and, different ministers in the church, they became military chaplains. And they decided to put their efforts into the front lines, to visit the soldiers. Who are the soldiers? The soldiers are the fathers of the mothers and the children that were in their churches. But the fathers are now fighting. And so they go to the fathers, to the soldiers, and they upkeep them, they uphold them in prayer also, and ministering to them and encouraging them, bringing supplies to them. It's a huge ministry today. I mean, I would say there's probably about 1,000 military chaplains at this time trying to serve on the front lines. That's our estimate. We know that the Gennadi's group has approximately maybe 200 chaplains, in different areas of the front lines. So, and it's only one part of the picture. Yeah. It's a wonderful story. Yeah. Det är fantastiskt vad de här militärpastorerna kan göra för att trösta och för att hjälpa de som är hemma. Kanske koppla samman, berätta om att de har träffat pappa ute vid fronten och kanske att man får be tillsammans. Can you imagine that in one church 200 men have been taken to the front lines to fight? What about if your church loses 200 men, what happens? Yeah, right. I mean, that's the tragedy. But it's the reality. It's the reality. Yes. Nu ska vi titta på en till insert. Den kommer från en by i krigszonen, också den. Tässä on venäläisten, varmasti sotamiesten auto, mitä he ovat liikkuneet täällä siinä vaiheessa, kun tämä oli vielä miehitetty. Добрый. Аж дым, что это? Мусор. Мусор, это не приход. Мы думали, что там. Ні. Сьогодні там взрив був. Де? На вищій нижче вулиця, там такий взрив був, дуже сильний. Навірно, або піротехніки, або це... Розміновування. Да, видно ж електро. Это когда было? Я не знаю, скільки Сегодня? Сьогодні, так. Сьогодні. Я був якраз там на огород, там мама на дачі моя була. Я там була. І такий взрив здоровий, страшний, прям чорний дим і отакої. І тоді навпроти, хоп, і там, там вроді таки klippistok zirvav. Det här är alltså en kvinna som har stannat kvar också. Hon nära fronten. Hon har byggt ett eget litet rum åt sig i ruinerna av sitt gamla hus. Och det här är nog en del av verkligheten just nu för många som inte har kunnat fly, som inte har haft kontakter, som inte har haft ekonomiska resurser ens. Det är de här människorna som man möter. Du var där och mötte henne. Ja. Yeah, when we came to the village, I was wondering, why in the world would she still be here? Yeah, right. She said that in the morning they had been bombed by Russian rockets, and her house was almost totally destroyed. She had just built, a small bedroom in one corner of what was left of her house. And she said that I'm not going anywhere because there's no place to go. So we decided to help her out. We left her also some money, Ukrainian money, so that she could at least buy some supplies, and we left some humanitarian aid also with her. And I'm sure that the chaplains will come back again and again to help her out. But this is just one story out of hundreds of thousands.
Ja. maybe millions of people. I understand. Vi har en insert också från en by som heter Siversk. Och där är det också väldigt hett just nu när det gäller de här krigshandlingarna. Ja. Men här får vi också se igen de här militärprästerna som är så duktiga på att hjälpa människorna och finnas till hands. Ja, och vi ska se på den nu. Ja. Olemme tässä Petropiljan pienen kylän lähellä ja tässä palaa, niin kuin näemme takana, tällainen metsä- ja peltokaistale. Ja kuten näemme tuossa, betonipylväät ovat sortuneet, katkenneet kahtia ja siihen on sitten tullut isompi osuma. Ja nyt sitten täällä kun ei ole palokuntaa, niin tulipalo tulee pitkään vielä palaamaan tuossa ja siitä eteenpäin. Että vähän metsää, vähän peltoa, tai paljon metsää, paljon peltoa tuossa varmaan sitten palaa. Mutta näin Venäjä pääsee iskemään tuolta kaukaa taistelualueelta kaabeilla, eli ohjatuilla lentopommeilla ja iskuilla. Ei heidän tarvitse menettää tässä kohtaa miesvoimia, mutta sitten tuonnepana kyllä on menetetty paljon, kun he pyrkivät isompiin kyliin rynnäköllä pääsemään, niin se ei vaan onnistu. Hanno, nu ska vi gå till den sista inserten i det här programmet. Ja. Där vi är alltså i Herson. Och där också man har drabbats av en drönarattack. Och den staden är ju väldigt hårt drabbad. Där har ju den lokala församlingen ett bombskydd. Ja. Och det betyder att man har flyttat skolan till församlingens bombskydd av den anledningen att den kommunala skolan har inte ett sånt och barnen kan inte vara säkra där. Och det är ju ganska speciellt att församlingen här får ta hand om barnen eller de barn som finns kvar i stan. Ja, just. Men kan du berätta lite om den här församlingen och deras fantastiska pastor som också är sjuk i cancer? Yes. Yeah, the story of this church is something very unique, I believe. It is. In the sense that, first of all, the pastor is suffering from cancer, terminal cancer, which means that there's no hope for him to live, a long life. But he said, I will stay in the city to be a pastor to the people of this city, not only the church, but to the people of the city, to be a pastor and a shepherd. And till my last dying day, till my last breath, I will be here to serve. Many pastors have left the city, he said. Right. I decided these people they need shepherds, they need the Word of God, and I will be here to teach them also the Word of God. And so the church, before, at some point in their history, they had probably maybe 300-400 people. When Kherson was liberated from under the Russian occupation, in a very short time, 6,000 people started to come to his church. 6,000? 6,000 people. You can't understand what that means, like for a church that size. And they tried to help as many people as they could. Many, of course, came for food, for water, they came for clothing. But they also came every single weekday. It's not only Sundays. Every day of the week they came. The church was full. The church has, I think, something like 500-600 seats. Every day the church was full. It doesn't matter. It did not matter what time of day it was. Always full. People wanting to hear the Word of God. Yeah. The encouragement from the Bible. So now what you mentioned just in the beginning was that yes, the church has a basement, and they are making that into a bomb shelter. Reason why? Not a bomb shelter only, but also a school. Why? Because there are 3 schools in the area of the church. They are all closed. They are closed because there is no bomb shelter in the schools. And so the children from this whole area, they are now coming to the church, into their basement, which is about 5 meters underground, the basement. And now they have received information from the city authorities that in order for the church to serve as a bomb shelter and a school, they must do some renovations. They'll fix it a bit. They need 2 gateways out, in and out of the bomb shelter.
naturally. But they also need to do other fixing. So now they need about 25,000 euros to get this whole thing, to get that whole underground shelter area converted into a schoolhouse, into a kind of a small schoolhouse. We hope that we can supply them with these funds as soon as possible, and I hope that our Swedish friends will be able to partake in this collection to make it possible. The church is there to preach the word of God, but the church is also there to provide education for the children of that whole area in the city of Kherson. And by the way, just to mention, after we visited the school, after we visited the bomb shelter, talked to the pastor, about 1 hour later, we became the targets of kamikaze drones. In other words, the Russian army had followed us with surveillance drones, and then one of the drones out of 3, one of them was a kamikaze, and they targeted us. Already. And it's a miracle of God that I am here today speaking to you, Kenneth. We should have died that moment, that day. But God in his providence and his protection made sure that we would live a bit longer. Ja. Vi ber ofta för dig, Hanno, om beskydd, för du lever ganska farligt. Ibland, för vi vet. En krigszon är en krigszon. In a war zone, and we want to be your servants. Those of you who are watching this program, who wish to donate, whatever you want to donate, I mean, there's just so many needs. And if you do so, we just want to be serving you to bring your help to the people that need the help. And to be just, a part of the process with you. Precis. Yeah. Tack, Hanno, för dina kommentarer. Tack för inserterna som du har tagit under dina resor i Ukraina. Och kära tittare, 30 minuter går fort och det är nu dags för oss att säga hej då. För nästa gång, då är vi tillbaks med nya rapporter och nya hälsningar. Och jag hoppas att ni kan vara med oss på våra hemsidor, mediemission.se, och också ta del av de nyheter som finns där. Och speciellt den här sista utmaningen, att vara med och hjälpa barnen i Kherson att få ha en trygg skolgång. Det tycker jag kunde vara ett väldigt fint utmaning för oss som tittar här, att få vara med. Våra betalningsuppgifter finner du alldeles snart här på screenen. Tack och hej, och vi ses nästa gång.